Good afternoon, Immaculate Conception Catholic School family. Buenas tardes, ¿cómo están? Just want to send a quick last message, a message of just gratitude for the academic school year is about to end. And again, it just takes all of us to make this an academic journey that flourishes. Huge thank you to all the teachers. They continue to grow in their craft, continuing to understand the way children are behaving or feeling and acting, and adding tools in their belt that help them navigate this crazy world, and trying to pass those along so that children can resolve their own conflict with a better understanding of themselves and each other. So again, to you parents, just it takes a lot of effort to send your kid here, and we know that. Don't take that for granted. You have options in Cottonwood, and you continue to choose Immaculate. That's incredible for us. I don't take that for granted. The world gets crazier and crazier, and more people are opting to keep their kids at home, and yet here you are, making that effort to get him here. And we know what just happened in Texas is devastating. I just can't imagine the amount of pain that's going around there in Texas, and how much it's impacted that community, and will continue to impact them for the next couple of years. It's a devastation, it's a tragedy that we can't just ignore. It's hard. It's hard to live through. Um, and then I remember a priest being asked, something similar happened in Mexico, and he was challenged by the people in the community. Where is God? Where was God, and where is He now? And he just looking straight in the eye of the people and saying, He's right here. He's in the midst of this tragedy, and He's suffering with us. It's not something that He was responsible for. He's right here, suffering, crying, hurting, just like all of us, wondering what happened, and just, you know, being engaged in that tragic moment. uh, that's where he is. That's where he is right now, providing comfort, courage, support, love, hope in the midst of that tragic, event. He's working as hard as he can to console, to provide hope. And let's not let these tragic moments steal our hope, or else they become, just catastrophic, and they just take every ounce of our hope, and then we're left with despair. So I hope that we can hold on to that love, that hope, that He is here, and He is providing, and He is hurting, just like many of us are in this world, this academic world. We we live in this constant uh, scenario where we want to be able to provide our children with the best possible experience, emotionally, academically, and spiritually. In all these variables, this culture challenges us and provide us with opportunities to grow and understand that it's not going to be easy, but it's worth fighting for. For we're fighting for our children. We're fighting for their, emancipation spiritually. So I just urge you to listen to what some of these parents of the lost children are saying, to love your children, to hug them, to spend time with them, to prioritize our time, prioritize, our life, and embrace those moments, those opportunities to share love with each other. I hope that we can listen to that and continue to do that with our families. Um, I know that many of us, that's the reason why we choose to send our children here. We believe this is a place where our children are loved, challenged, supported, encouraged, in a way that is a safer environment, that limits the amount of nonsense they can experience at school. Um, and again, it's an environment that we try to, control, and provide opportunities for growth, and try to weed out some of these things that just we feel are not productive.
And that's a lifelong journey. And I know that many of you are doing that, continue to do that. You know, the world is turned uh, into a just an environment that's constantly telling our children that they're not worth it, that 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 they need to do X, Y, and Z just to get approval. And that's where we need to step in and make them understand that they are children of God who deserve and are worth everything. So, as we mourn what happened in Texas and as we try to cope with this as a country of another tragedy, may we turn to our families and love on them. Now, we got the summer coming, we got children coming home, and we got opportunities to invest those time that in just in precious moments. And I hope that you do that. And when next school year starts, again, I will thank you again for trusting your children to our care. And you know that we will work as best as we can, continue to grow to make sure that they feel loved, supported, encouraged, and a self worth in the identity that they are children of God. Hope you have an incredible summer, and I look forward to next year. Take care. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mire, pues se ve, aquí andamos, pues cerrando el año, como quien dice, y al mismo tiempo, pues pensando un poco de lo que pasó en Texas. Ya ve que se está sufriendo mucho ese pueblo, es muy triste la tragedia que pasó. Y me acuerdo mucho de un padre que en un ambiente parecido, algo en México, pasó y un padre le preguntaron que dónde estaba Dios durante esos momentos. Y él muy confiado les decía al pueblo, está aquí con nosotros, está sufriendo, llorando, está suplicando por nosotros ahorita, rezando, queriendo darnos esperanza, fuerzas, cariño, amor, todo. Está haciendo todo eso para que nosotros podamos sobresalir. Eso no nos ha abandonado, al contrario, está aquí. Igual en este momento tan difícil, aquí se encuentra nuestro Señor ayudándonos a sobresalir a esta tragedia. Y ese, como le digo, nosotros aquí durante todo el año estamos trabajando con los niños, ¿verdad? Y de veras que no lo tomo yo pues como cualquier cosa. Entiendo que hay muchas opciones en Canway, entiendo que es bastante trabajo tener que traer a los niños, levantar a los niños, que colegiatura, que el pago para esto, y entiendo que es difícil y por eso les agradezco que se estén haciendo todo lo posible para poder siguiendo mandar a sus niños aquí. Sabes, entiendo muchas veces estamos aquí porque sentimos que es un lugar que está dándole a nuestros niños una oportunidad de aprender cómo son ellos, aprender académicamente, espiritualmente, emocionalmente, cómo navegar el mundo. Y sé que muchas veces estamos haciendo un muy buen trabajo, los maestros siguen creciendo, siguen buscando maneras de aprender ellos mismos, porque la cultura se está volteando a un nivel en veras impresionante de cómo están tratando de sonsacar a nuestros niños para que se sientan que no valen nada, que tienen que hacer tantas cosas para poder valer como persona y al contrario, ¿verdad? Dios nos da el valor y Dios es el que simplemente sabiendo que somos hijos y creados en la imagen de Dios, nos da una fortaleza para luchar, una esperanza. Lo peor es perder esta esperanza cuando pasan tragedias y eso pasa muy seguido. Por eso les pido que sigamos rezando, que sigamos orando por toda la gente. Cuando manden a sus niños a la escuela, oren por ellos, oren por nosotros. Es algo tan duro ahorita. En las escuelas hay tantas cosas que pasan en las escuelas, entre más niños que se les dan bullying o ciertas cosas, y entonces es un lugar donde deberemos tratar de mantener sano y salvo a nuestros niños, y es algo que desgraciadamente en Texas se vio que las tragedias pasan de un día al otro, de un momento al otro.
y muchos de los papás de ellos nos dicen, nos recomiendan que abracemos a nuestros hijos, que aprovechemos estos momentos. Y eso les quiero dar ese mensaje a ustedes, que a veces vamos a mandar a los niños a la casa por el verano. Aprovechen esos momentos, inviertan en ellos para que se sientan que valen, para que se sientan amados. Es algo muy importante para nuestros niños. Ahorita el mundo les está diciendo que no valen nada, y nosotros trabajo de decirles que si eso no es cierto, que eso es mentira, que valen todo, que se merecen ser amados y que los aman a ustedes. Es algo que tenemos que luchar y seguir luchando. Entonces, si Dios quiere, pues nos vemos el año que entra. Aquí estaremos con los brazos abiertos, esperando a ustedes, a sus familias y dándoles esas gracias por confiar en nosotros, y seguir dándonos esa oportunidad de trabajar con ustedes, juntos con ustedes y sus hijos y sus hijas, en ayudarles cómo crear esas clases de relaciones con amistades, con maestros, con ellos mismos y con Jesucristo, para que ellos sientan la esperanza y el amor de Dios y al mismo momento no se sientan que el mundo es el dueño de ellos, que ellos pueden luchar contra el mundo y sobresalir en este momento tan difícil. Pues que Dios me los bendiga, los quiero mucho y les agradezco toda su confianza. Si Dios quiere, nos vemos aquí el año que entra.